か、そんなことはありませんでした。At last, there is a prospect of resuming contributions to the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees, UNRWA. However, when we think about it in the very first place, it was wrong for Japan to suspend its contribution. How could it have been right for Japan to suspend its contributions at the end of January because of the allegations? Was it fair and neutral? I don't think so. 1日ごと、いえ、1分1秒が過ぎるごとに、かけがえのない、取り返しのつかない、人命が、命が失われていっています。その状況において、飢餓を国連法に違反して、攻撃の手段として使っているイスラエル側の一方的な疑惑、そう、これは偏った疑惑に応じることは、この紛争への加担に他なりません。With each passing day, each passing minute, each passing second, irreplaceable and irrevocable lives are being lost. In this context, to respond to Israel's one-sided, quote-unquote, suspicion and biased suspicion of using starvation as a means of attack in violation of international law is none other than to be complicit in this conflict. それこそ国連が指摘し抗議しているイスラエルによる民間人大虐殺がある中、100歩譲ってそれを疑惑というにしても、民間人大虐殺を現在進行形で行うイスラエルへの武器輸出に日本は先導を切ってなぜ反対しないのか。5日に行われた国連の人権理事会で停戦とイスラエルへの武器売却停止を求める決議が賛成多数で決まりましたが、アメリカはこの後に及んで反対し、日本はなんと棄権したのです。イスラエルが主張した疑惑に対して応じたくせに国連の呼びかけには応えない。明らかに日本は中立ではない、偏っています。おかしい。So even if we say that the genocide that Israel is committing, that the UN has pointed out, and that we are protesting against, even if we say that this is a allegation, a suspicion, why is it that Japan is not actively opposing against exporting arms to Israel, who is literally committing a civilian genocide against civilians as we speak? On the 5th, the UN Human Rights Council voted in favor of a resolution calling for a ceasefire and a halt to arms sales towards Israel. But the US opposed the resolution, and Japan, to our surprise, or not surprise, abstained from voting. Japan responded to Israel's allegations, but did not answer to the UN's call. Clearly, Japan is not neutral, it is biased. それは日本が安全保障、つまり軍事面でアメリカとの一体化を進めていることと無関係ではありません。日本の外交はアメリカとの一体化によって相当その幅を狭くしています。その結果、パレスチナで起きている虐殺に結果として大きく加担する事態になってしまっています。私たちはイスラエルを批判すると同時に、この国の政治に対しても目を光らせる必要があります。We Want Our Future ではこの間、国会前で自民党的な政治に反対する集会を行ってきました。
This is not unrelated to the fact that Japan has been promoting its integration with the US in terms of the areas of security, policy, and military affairs. Japan's diplomacy appears to be narrowing as a result of this US integration. Japan has been complicit, if not actively involved, in the genocide taking place in Palestine. As much as we criticize Israel, we also need to keep a close eye on the politics of this country. The other day, we want our future. We held a gathering opposing the Liberal Democratic Party's politics in front of the Diet. 先日、アメリカのシンクタンクの戦略国際問題研究所の研究グループが日米同盟を安全保障面や経済面でより統合された同盟に移行するよう提言しました。自衛隊と米軍の指揮統制系統の再構築や情報分野における協力を進化させるようにというのです。Recently, a research group from the Center for Strategic and International Studies, CSIS, which is a U.S. think tank, recommended that the U.S.-Japan alliance move toward a quote-unquote more integrated alliance in terms of security and economics. The group recommends restructuring the command and control structure of the self-defense Army and the U.S. military and deepening cooperation in the field of intelligence. アメリカは在日米軍司令部に統合任務部隊を設け、共同対処能力を高めると言います。日本は自衛隊の活動については従来通り、日本の主体的な判断のもとに行うと強調しています。自衛隊と米軍は各々独立した指揮系統に従って行動すると説明しています。しかし、有識者は日本政府が使う指揮の定義に気をつける必要があると警告しています。実際の作戦では自衛隊の活動の多くが米軍の統制の下で行われることになるでしょう。The U.S. has established a joint task force at the U.S. Forces headquarters in Japan to enhance joint response capabilities. Japan emphasizes that the activities of the self-defense force will continue to be conducted under Japan's independent judgment as in the past. It explains that the self-defense force and U.S. forces will act according to their own independent chain of command. However, experts warn that we need to be careful and cautious about the definition of command used by the Japanese government. In actual operations, many of the self-defense forces' activities will be under the control of the U.S. military. アメリカ軍は中距離ミサイルを発射できる新型発射装置、ミサイルシステムタイフォンを年内にアジア太平洋地域に配備する方針を固めました。米軍がアメリカが地上発射型中距離ミサイルを新たに配備するのは1987年以来初めてのことです。配備先の候補には日本も挙がっています。しかし日本国内の反発が予想され、ここが重要です。国内の私たちの反発が予想され、中国の標的となることから日米政府内には日本への高級配備に否定的な見方になっています。アメリカ政府関係者はグアムに配備して訓練などで日本に一時的に展開する案が有力だと言っているそうです。しかし日本にも一時的に展開するのです。
The U.S. Army has decided to deploy a new launcher capable of launching medium-range missiles, the Typhoon, which is a ground-based medium-range missile system, to the Asia-Pacific region by the end of this year. This is the first time since 1987 that the U.S. military has deployed a new ground-launched intermediate-range missile system. Japan, the U.S. has mentioned Japan as a candidate for the deployment. However, the U.S. expects a backlash in Japan, and this is the important part. The U.S. anticipates domestic backlash against this deployment, and the fact that, which would be us raising our voices, and the fact that the missiles would be targeted by China have all led to a negative view within the U.S. and Japanese governments towards the permanent deployment of these missiles within Japan. So the U.S. government officials say that the most likely scenario is to deploy them to Guam and then temporarily deploy them to Japan for training and other purposes. However, this still means that they will be temporarily deployed in Japan as well. 岸田政権は有事の際に自衛隊や海上保安庁が使用することを想定する特定利用空港港湾に北海道や沖縄など16カ所を選定しました。滑走路や岸壁を戦闘機や戦艦が利用しやすいよう整備・改修するというのです。政府はこの特定利用空港港湾について米軍の利用は想定してないと言いますが、日米ガイドラインでも民間の空港や港湾も有事になれば共有するとされており、米軍が当然使うことになるでしょう。軍事施設と民間施設の境界が曖昧になって平時と有事のがシームレスになっていく、同時に日米が一体化していく、そうした状況の中で日本の住民もまた戦闘に巻き込まれる可能性が高い。ガザで人々が虐殺されている状況は決して他人事ではないのです。The Kishida administration has selected 16 sites in 7 prefectures, including Hokkaido and Okinawa, as specified use airports and ports for use by the self-defense forces and the Japan Coast Guard in the event of an emergency. They are planning to maintain and repair many of these airports and ports in order for different weapons and boats and shipments to be able to be done more efficiently. The government claims that it does not envision the U.S. military using the airports and ports for special use, but the Japan-U.S. guidelines also state that civilian airports and ports will be shared in the event of a contingency, and the U.S. military will naturally use these airports and ports. The boundary between military and civilian facilities will become blurred, and peacetime and contingency will become seamless. At the same time, Japan and the U.S. will become one. Under such circumstances, there is a strong possibility that Japanese residents will also be caught in the fighting. The situation in Gaza, where people are being massacred, is no stranger to Japan. 先日、ガザ地区では支援活動を行っていた国際的な NGO ワールドセントラルキッチンのスタッフ7名がイスラエル軍の攻撃によって死亡しました。イスラエル軍に活動を告知し、その指示のもと動いていたにもかかわらずです。団体の代表者は言いました。ガザでの虐殺はテロへの攻撃ではなく人類への攻撃だと。ガザに生きる人々への虐殺は人類共通の課題です。
世界各地でこれまで何度も起きてきた虐殺であり、私たちの未来にこれからまさに起こりうる虐殺です。岸田首相にはこの国の政治家の一人として日本国憲法に立ち戻っていただきたいです。それは憲法という規範に基づき政治を行うことを義務付けられている政治家としての責務です。In Gaza, 7 staff members from the international NGO World Central Kitchen that was providing food aid there were attacked and killed by the Israeli military. Even though they had notified the Israeli military in advance and they were working with the military in order to provide aid, the leader of the organization said the following: "The genocide in Gaza is not an attack on terrorism. It is an attack on humanity." The genocide that is going on in Gaza is an agenda and issue that is common and is related to all of humanity. This is the kind of genocide that has been repeated in various places across history, and it is something that is going to happen within our future as well. I call for Prime Minister Kishida to return and reference the Japanese Constitution as a politician of this country. It is an obligation as a politician in order to complete, in order to work, in order to do politics under the rules of the Constitution. So I would like to read from the Japanese Constitution. それではちょっと岸田さんに向かって呼び上げたいと思います。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な、理想を各自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と辺境を市場から永久に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。以上です。ありがとうございました。So, I'm reading the part of the Japanese Constitution as a message to our Prime Minister Kishida, and this is the English translation. We, the Japanese people, desire peace at all times and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society, striving for the preservation of peace and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth.
We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want. We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal, and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations. Thank you very much. ではありがとうございました。次にちゃんと、コールをしたいと思います。よろしくお願いします。はい。裏金政権何してる？イスラエルの武器求めてる。イスラエルの武器何してる？大人の
と思います。寄付ボックスを持っている人が何人かいますので、ぜひ寄付をお願いします。今ですね、私とか、ガザから直接インスタグラムで DM が来てます。1日何人もの人から新しく DM が来ます。で毎日生活費、もう今日買うパンのお金が足りないからお金を送ってくれと言われます。で ID とかを確認してお金を送るようにしてるんですけど、本当に支援物資が入っていなくて、日本政府はUNRWAの資金拠出、今再開しようとしてますけど、一回止めました。で、この間はワールドキッチンの、外国人のスタッフをイスラエル軍は爆撃で殺しました。でそれのせいで今支援物資が入らない状況になっていて、また食べ物が手に入らない状況になっています。でそんな中で物価がめちゃくちゃ高騰していて、小麦粉買うのに1袋買うのに6万円とかかかります。だから私たちにこうやって直接 DM が来たりします。で GoFundMe とかもいろいろあると思うので、皆さん、寄付先をまとめたリンクとかがインスタとかに載ってますので、それをぜひ見てほしいのと、今現金で寄付していただいたらそれを責任持って私たち個人宛ての寄付に当てさせてもらいますので、ガザの人が今日生きるお金をぜひ皆さん何円でも1円でもいいからぜひ寄付をお願いします。本当はこれは市民がやることじゃないし、団体がやることだし、本当はイスラエルがガザの人たちの命を保障しなければいけないけど、でも今こういう状況で私たちがやっているので、ぜひ協力をお願いします。Before we go into our following speech, I just wanted to make an announcement about our donation boxes. So there are several people going around with donation boxes, and so I wanted to explain about this. Right now, many of us are receiving so many DMs in our Instagram from people of Gaza pleading for any kind of donation in order for them to buy their most basic everyday needs like food and bread and all of the things that you need just to survive. And we have been individually sending them money after we verify their IDs. But this is a result of the world of Israel preventing aid from entering Gaza, as well as the world stopping its contributions to UNRWA and other aid organizations. Of course, we have heard the news that Japan is going to resume its contribution to UNRWA, but we will remember that it did halt its support and contribution. We also know that the World Central Kitchen staff, the international workers that were helping to feed the people in Gaza, were recently killed by the Israeli army. And because of this, all kinds of aid has been halted. The UN and many organizations have completely pulled out of aid. And as a result, the cost of anything in Gaza is extremely high right now. A bag of flour costs about 60,000 Japanese yen. And so we are individually fundraising through GoFundMe and other means in order to support the people of Gaza. We also have several links on Instagram where we have a list of different donations and different families and individuals that you can support. So please access the Instagram links. And then also, if you want to directly contribute by cash right now, please contribute whatever you can to anybody who has the donation box, and we will assure you that we will take the responsibility and make sure that this money gets sent to the people in Gaza. Of course, this isn't something that us individuals should be doing right now. It should be the responsibility of aid organizations. And of course, it's on Israel for preventing aid from going into Gaza in the first place.
but we have to do what we can in order to help the people. And so, yeah, please donate whatever you can. Thank you. 最近私が受け取ったガザの人からのメッセージでお金を送った後にこういうご飯を買ったよっていう写真を送ってくれたんですけど、その中に日本の国旗がついてるUNRWAの食料のバッグがありました。でこれを彼はお金で買ってるんですね。無料じゃないんです、その支援物資は。でそれはなぜ起こっているのか。でそれをお金を出して買ってるということもおかしいし、それを止めたっていうことがどれだけ罪の重いことかを今国会議員の立憲の石川大我さんが来てくださってますが、それを議員さんは本当に分かってほしいし、伝えてください。それを国会の中で。もうこれは本当におかしいことです。本当はこんな寄付を私たちがやるべきじゃないけどやらなければいけないので、皆さんお金を少しでもいいのでお願いします。So one of the people that we have been supporting recently sent us a photo of the meal that they were able to buy thanks to the donation. And in the picture, there was a UNRWA aid bag with a Japanese flag on it. But this person had to pay money in order to receive the aid. It wasn't free, which is absurd. And so we have to question, why are people in Gaza having to pay to receive aid? And why did Japan stop its contribution to UNRWA? Today we have Diet member Ishikawa-san, Taiga Ishikawa, here today from the Constitutional Democratic Party of Japan. And so we really urge you to tell the people of tell the Diet members about this situation. And again, this kind of aid work, this kind of donation work should not be on us, but we are in a dire situation, so any little contribution would be helpful. Thank you so much. ありがとうございます。寄付の方よろしくお願いします。では次にパレスチナ人のアイダさんのスピーチをお願いします。Thank you so much. And next we have a speech by Aida, who is from Palestine. Ladies and gentlemen, today I stand before you with rage burning deep in my soul. My name is Ida, and I stand here not just to plead, but to demand justice for my family, for my aunt, for my cousins, and for every innocent soul. 皆様、今日私は心の奥底に燃え盛る怒りを抱えてここに立っています。私の名前はアイダです。私は嘆願するだけではなく、正義を求めるためにここに立っています。私の家族、おば、いとこ、そして卑劣なモンスターの手により苦しんでいるすべての無実の魂のためにここに立っています。At the hands suffered by these vile monsters, what we are facing is not just kidnapping, but a reign of terror orchestrated by criminals who thrive on deception, lies. They are not humans. They are demons in human form.
They torture and kill without remorse and target women and children with their brutality. 私たちが目にしているのは単なる誘拐ではなく、欺瞞に栄える犯罪者たちによって仕組まれた恐怖による支配です。欺瞞、テロによる支配です。彼らは人間性を持った人間ではありません。彼らは人間の姿をした悪魔です。彼らは無慈悲に拷問し、殺害し、その残酷さで女性や子供を標的にしています。My aunt, her son, her daughter, and 2 young grandchildren took refuge on what was supposed to be a safe street provided by the IDF. Instead, they faced unspeakable horrors. They torture and kill women and children, rape women in front of their families, in front of their children, and leave them behind scars that can never be erased. Just days ago, our lives was shattered when my aunt was forcibly taken from her home, leaving behind her daughter, my cousin, and her 2 young children aged between 2 and 6 months old. 私のおば、彼女の息子、彼女の娘、そして2人の幼い孫はイスラエル占領軍によって誘導された安全な道を歩き、避難していました。しかし彼女らが見つけたのは安全な場所ではなく、言葉では言い尽くせない恐怖でした。イスラエル占領軍は女性や子供を拷問し、殺害し、家族の前、子供たちの前で女性を強姦し、決して消えることのない傷跡を残します。数日前、私たちの生活は粉々に砕かれました。私のおばが彼女の家から無理やり連れ去られ、彼女の娘、私のいとこですと、彼女の2人の幼い子供たちを残して連れ去られていきました。子供たちは2歳と6ヶ月の幼い子供たちです。Tragically, my cousin suffered unimaginable horrors when she was tortured and beaten until she lost consciousness in front of her innocent children. The brutality of this act is beyond comprehension. Even after this unspeakable violence, they cruelly released my cousin, leaving her broken and devastated, struggling with the torment and uncertainty of fear for my aunt's safety. What increases our suffering is that my aunt is still in captivity, and her whereabouts are unknown. 悲劇的にも私のいとこは彼女の無垢な子供たちの前で意識を失うまで拷問され、殴打されるという想像を絶する恐怖を経験しました。この行為の残酷さは私たちの理解を超えるものです。言葉では言い尽くせない暴力の後、イスラエルの占領軍は傷ついた私のいとことその子供たちを解放しました。しかし私のおば、私のいとこの母はまだ囚われています。私たちの家族はボロボロです。おばの安全を案じる不確かさと恐怖とともに苦しんでいます。Every day that passes without her weighs heavy on our hearts, and we cling to hope amidst the darkness that threatens to consume us. Do you understand the horror they inflict on us? Do you realize the depths of our suffering? We've had enough of the deceit, enough of their cruelty, enough of their terrorist rule. The world must wake up from its slumber. We cannot turn a blind eye any longer. Innocent lives are being destroyed. Families are being torn apart. And the fabric of humanity is being torn apart by these monsters. おばがいない一日一日が私たちの心に重くのしかかり、私たちは暗闇に飲み込まれそうになる中で希望にやっとの思いですがりついています。
占領軍による私たちに与えられる恐怖が分かりますでしょうか。私たちの苦しみの深さが分かりますでしょうか。もう十分です。彼らの欺瞞、彼らの残酷さ、彼らのテロ支配にはうんざりです。世界は深い眠りから目を覚ます必要があります。もはや見て見るふりはすることはできません。無実の命や生活、家族、人類の絆がイスラエル占領軍というモンスターによって引き裂かれています。I appeal to you, and I beg you to stand with us in solidarity. Let our voices be loud and clear, demanding justice and demanding action. Let us not rest until every one of these criminals is held accountable for their heinous crimes. And to anyone who may have information, no matter how significant it may seem, please come forward. Your courage can be the beacon of light that leads us to be reunited with my aunt and put an end to this nightmare. In the face of such evil, we must not tremble in fear. We must rise with courage and determination. We will not remain silent. We will not break. We will not break. Together we will fight until justice is served. Until our loved ones are returned. Until peace is restored in Palestine. And free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free! 皆様にお願いします。懇願します。どうか私たちと連帯して立ち上がってください。はっきり大きく声を上げ、正義とアクションを要求しましょう。犯罪者らが残虐な犯罪に対して責任を取るまで、私たちは休むことなく行動しましょう。どんなに些細な情報でもいい、情報を持っている方がいれば、どうか前に出てきてください。あなたの勇気が私の叔母との再会、そしてこの悪夢に終止符を打つための光になります。このような悪の前で私たちは恐怖に怯えてはなりません。勇気と決意を持って立ち上がる必要があります。私たちは沈黙しません。打ちのめされもしません。一緒に正義が実現されるまで、愛する人が家に戻るまで、平和が取り戻されるまで戦い続けましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。次にですね、今本当にパレスチナ人の声を聞いたと思うので、立憲民主党の石川大我さんが来てくださってますので、スピーチを短めにしてもらいます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。立憲民主党参議院議員の石川大我です。2019年に全国比例区で皆さんのお力をいただきまして国会へと送っていただきました。今日はここにお集まりの皆さん、そしてパレスチナの皆さんに連帯をしたいという思いでここにやってきました。Hello everyone, my name is Taiga Ishikawa from the Constitutional Democratic Party of Japan. Thanks to everybody's support, I won my election in 2019, and I wanted to come here today to show my solidarity with all of you here and with the people of Palestine. 皆さんと一緒にパレスチナでの虐殺をやめよう、止めろ、そのことを大きな声で国会の中で言っていきたいというふうに思います。私は LGBT の当事者ですけれども、パレスチナでイスラエル軍が戦車にレインボーフラッグを掲げるという愚行を行いました。
私たちの象徴であるレインボーフラッグが戦争に利用されることを当事者の一人として断固拒否をしたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。So I want to work together with all of you to stop the genocide in Palestine, and I want to raise my voice within the Diet to make that happen as soon as possible. I happen to be a member of the LGBT community. That applies to me as well, actually. But I noticed I saw on the news once that the Israeli army had placed the rainbow flag on a tank. They were using our symbol, the symbol of our community, in their war propaganda, which I think is just unacceptable. 国会の中では立憲民主党福山哲郎議員を中心にしてアンルワへの支援の再開を求めてきました。そしてまた停戦の決議、人を殺すな、これ以上殺すなという超党派の決議を今作ろうと思っておりますけれども、残念ながら難航しています。皆さんの力が必要です。一緒に国会の中でも私頑張りますので、皆さんの声が必要です。大きな声を上げて日本政府が積極的にこの戦いを止める、その中心になるように、岸田さんいい加減動けということを、平和憲法に基づいて動けということを皆さんと一緒に訴え続けたいと思います。I am currently working within the Diet to try to apply pressure and restart UNRWA funding as soon as possible. And similarly, we are trying to put together an order to demand an immediate ceasefire. But unfortunately, we are running into a lot of difficulty and resistance. So we need your voices. We need everyone to continue to protest, to raise their voice, to demand that the Japanese government take action, demand an immediate ceasefire, and stop the genocide. 残念ながら国会の中では自民党公明党が多数です。この状態をひっくり返すためには皆さんの大きな声が必要です。一緒に連携して頑張りましょう。ありがとうございました。Unfortunately, within the Diet, the Liberal Democratic Party has a majority with its coalition, and so it is an uphill battle. But with all of your support, we will continue fighting for a ceasefire and to stop the genocide. Thank you. ありがとうございます。頑張りましょう。石川大我さん、ありがとうございました。今日来てくれた議員さんは1人なんですね。本当はもっと来るべきだし、私たちの声を聞くべきだし、パレスチナ人の声を聞くべきだと思いますけれども、ぜひ今日来てくれたので、せっかく来てくれましたので、今日の私たちの声をぜひ国会の中で、そして立憲民主党の党の中にもちゃんと届けてほしいなと思います。最後にパレスチナ人のダニー・ジンさんがですね、ラップをしますので、最後にお願いします。Thank you. So we had one speech from a Diet member. Honestly, I think we should be expecting much more support from many more Diet members. It's their job as politicians to speak out in favor of justice, and hopefully we can see more of that in the future. Now, we would like to have Danny Jean, also a Palestinian, give a... he will be performing a rap for us. こんにちは。パレスチナ人との、ハーフで、ラップをしている、ダニー・ジンって言います。昨日も、渋谷のクラブで、パーティーを、ライブしてきて、ほとんどこのジェノサイド、パレスチナって名前も知らない人たちの前でこのライブしてきたんですけど、その同世代の若者に伝えたいっていうので、10人ぐらいは聞いてないけど、半分ぐらいは耳傾けてくれて、真剣な顔して聞いてくれて、で、自分にできることがその若者にこうやって広めるってことだと思うので、その活動を精一杯やっていきたいと思います。で、ピースっていう曲を、歌いたいと思います。So, my name is Danny Jin. I'm half Japanese, I'm half Palestinian, and I'm doing a rap. And I just did a rap yesterday, and like most of the Japanese don't have interested
but some of them like listen to my rap seriously, and they think about Palestinians. So I think that's what I can do for the Palestine. So I will play a rap. That's a song called Peace. I put song that tell what I think about peace and those stuff. So please listen. .みんなが、どんな感じで具体的に平和について考えてるかっていうのをちょっと考えてほしいので、この僕の平和について聞いてください。I see no changes after we saw Holocaust. Another one, it still keep going on. Put your heads at gunpoint. People kill by people. Why it's gonna be okay with the only Palestinian killer? There's no people deserve to call animal. We ain't same, but we all got let blood. So I just wanna have a peaceful world. Listen, I just wanna have a peaceful world. I have a dream no matter what religion we are. Having a dinner same table without a tear. We enjoy together but not killing each other, like saying what's up my brother. We ain't got same eyes, religion, skin, but we're same that we hope to live in a peace. I know it's not easy, but listen, we all wish for peace. Why we can't make it? I want peace to the everyone. This world no expectation, even to the Palestinian kiddo. I want peace to the everyone. This world we don't need a masterpiece. We just need a peace to go. I want peace to the everyone. This world no expectation, even to the Palestinian kiddo. I want peace to the everyone. This world no occupation. I just wanna have a peace world. 肌の色、目の色、宗教、順位、十色。そこにはいらない剣をミサイル、ロケット、戦争。みんな一人一人違う人間だが流れる血は同じ色。関係ない白黒黄色。夢や希望抱き、時には笑い悲しむ。幸せ愛情、お互いを愛す。みんなたった一回の人生を生きてる。流れる血は同じ色。悪魔に魂を負ったシオニスト。今の傍観者は将来の犠牲者。ウクライナ、ミャンマー、パレスチナ。傍観者たちに聞きたい。闇のこのラップを君たちは聞いてどう思うとか。天井のない監獄で見つける愛と幸が不条理によって潰される時とか、シオニストとイスラエルたちに聞きたい。闇のこの叫びを君たちは聞いてどう思ったんだ。I want peace to the everyone, this world no expectation, even to the Palestinian kiddo. I want peace to the everyone, this world we don't need a masterpiece, we just need a piece to go. I want peace to the everyone, this world no expectation, even to the Palestinian kiddo. I want peace to the everyone, this world no occupation, I just wanna have a peace world. ありがとうございました。ありがとうございました。これで今日のデモを終わりたいと思いますが、このジェノサイドもう6ヶ月続いています。私たちは6ヶ月もジェノサイドを止められないでいます。ジェノサイドが止まらない限り、そして76年以上続いているこの占領が止まらない限り、パレスチナが解放されるまで私たちは誰も自由ではありません。私たち自身の自由のためにも一緒にぜひ戦ってください。戦い続けてください。停戦が終わりではありません。パレスチナ解放まで皆さん声を上げましょう。So this is going to be the end of today's demonstration. Thank you all so much for coming out. Once again, I just want to say that the fact that 6 months has passed is unacceptable, and the fact that we haven't been able to stop this for the past 6 months is unacceptable. And we have to remember that this has also been ongoing for more than 76 years as Israel has occupied and oppressed the people of Palestine. And we have to remember that none of us are free until all of us are free. And we have to remember that a ceasefire is not the goal. The liberation of all people, the liberation of the Palestinian people is the goal. So we must continue to raise our voices and we must continue to fight. Thank you so much. じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。Free
Free, free, free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. From the sea to the river, Palestine will live forever. Palestine's honor. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! 今すぐ停戦！今すぐ停戦！今すぐ停戦！すごいよね。Ceasefire now! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free! Gaza, Gaza, don't you cry! Palestine will never die! Gaza, Gaza, don't you cry! Palestine will never die! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! それでは皆さん、どうぞご安全に、お帰りください。そしてまだまだ抗議続けていかなきゃいけない状況が続いております。明日からもまた頑張りましょう。で、ちょっと帰り方について、警察から案内がありました。官邸側の横断歩道、渡る横断歩道は使わないように、左右に分かれる形で、お帰りください。すぐそこに国会議事堂の前にありますので、どうぞゆっくり押し合わないように狭いですのでお帰りください。じゃあ今日はありがとうございました。So once again, thank you all so much for coming out today. Just wanted to say that the protest continues. So we will still have many more protests coming up, and we hope that you continue to show up. The police have told us they want to get us to kind of spread out when we head back, and they don't want us to use this little crossway onto the right in front of the Prime Minister's office. And so it would be great if you all can kind of spread out in terms of like your way to the train station. And yeah, once again, thank you so much everybody for coming out. お疲れ様でした。